ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ 2024ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಜೈನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ರಾಯಚಂದ್, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. All my colleagues, students, the bright students of the future, you are here today, you are very lucky, and the only female Gujarat Chief Minister to happen, and the only second Governor of Uttar Pradesh after Sarojini Naidu, Srimati Anandibai Patel ji, and she is the youngest today who has in 60 years of her career set up an example for all the youth to follow that. I request all of you to go through her case study, what she has achieved from the young age till today. It doesn't come with simple work, it comes with a lot of sincere efforts and commitment and devotion to life and the vision. She had the vision, she had the passion, and today, whatever she is today, towering personality standing amidst us today is because of her rigorous determination and willpower, what she has achieved today. So all of you have to take a leaf out of her book and see what best you can become a leader for the society and contribute to the nation at large. Dear friends, you have a long way to go. This is just the beginning of your career. The 5 years, 2 years of a postgraduate and your careers, whatever pathways you choose, you have to have focus. You have to have very clear in ambition. At the same time, harmonize and balance your life, respect your parents, and your commitment and devotion will take you to the highest level. So it's a journey. Success is not an immediate success. It is going to be a journey of your life. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. यूनिवर्सिटी कॉलेज में आई और विषय है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान करना। मित्रों, मुझे खुशी है कि आपने इतनी मेहनत की है, आपके परिवारजनों ने पीछे रहकर आपको पूरा मार्गदर्शन दिया है और कॉलेज जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ के आचार्य से लेकर सभी शिक्षकगण ने आपको पहचाना, आपकी खूबियों को पहचाना, आपका कौशल को देखा और इस हिसाब से आपको आगे ले जाने के लिए सतत प्रयास किया। ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. Exams, and this couldn't have been possible without my teachers' constant support. No matter what doubts I asked them, they always were ready to clear it. They provided us with extremely good study materials and extra information at the right time. Even the minute before exams, they were ready to clarify all my doubts. They constantly motivated me. My parents at the same time have guided me throughout my entire journey in Jain College. They have always supported me whenever I wanted to take part in extracurricular activities and everything.
The faculty at Jain College is the best that I've ever come across, and I'm extremely grateful to all my teachers here who've made this possible. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತನ್ಮಯಿ. ನಾನು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿವಿಪುರಂ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PU ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 594 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಂತ, ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿವಿಪುರಂ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ PUCಯಲ್ಲಿ 89 ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ 98% ಬಂತು. ಸ್ಟೇಟ್ 7th ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಸೋ ಮಚ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And my department has really helped me grow into a better person, like again mentally and physically as well. Of course appa antu thanks hellebeku, because of course without my father nothing would be possible. So because nange bere yav extra curricular field irlilla, education was my only field. So idral prove ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. So I hope my dad is proud of me. amma ididre ammanu tumba proud ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. So thank you so much. Because I have been felicitated by the Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji. I mean, it's really a great honor. I'm on cloud 9. And speaking about faculty is really amazing. They're really supportive, be it providing notes, study material. They've always gone out of the way and supported us, pushed us beyond our limits to achieve such great accomplishments. So I would really thank the Jain College Vivipuram faculty and my parents for their extreme support. And I would even like to thank the management for initiating such a wonderful program to felicitate the toppers. It's really a great initiative. Thank you. ಜೈನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ SN ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. Marks in their second PUC board examination. Out of 1,500 students who have written the examination of March 2024, around 62 students of our college have secured 580 and above and have secured different positions in the top 20 ranks. And this I attribute it to the hard work of our students, the teamwork of our teachers, the support of the management. Today we were fortunate to have as a chief guest Dr. Professor Anandiben Patel of UP to come and honor our students. We are very blessed today and our students are very fortunate. Thank you. ಜೈನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ರಾಯಚಂದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜೈನ್ ಸಮೂಹವು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಜೈನ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. Community as a whole, today Jain stands as one of the leading institutes in the country, among the top 5 in the private, and globally also we are recognized. We have produced international champions from sports, from KL Rahul to Robin Uthappa to Aditya Ashok, Pankaj Advani. Some 250 international sports people have been come out of the portals of Jain College. In NCC, more than 35 people are serving the army, and I am sure in next 20 years, 25 years, Army General will be from the Jain College alumni. Harvinder Singh, I always tell him that he will be the Army General of the country. And in academics we have excelled, in business we have excelled, in careers we have excelled. 180,000 students, alumni across the globe, 80 countries they are serving, and they are becoming the leaders of the society. I always say that Jain students are smart, energetic, and especially the faculty has laid that foundation, and we all followed that concept of value-based education, especially need-based education and value-based, skill-based, respecting the parents and humanity and moral science. This has been the ethos of Jain's all-round holistic development, and especially the students who are 12th standard whom were felicitated today are more than 250
250 students who have scored distinctions above 90-95% marks and rank holders, and they are going to be the future scientists and future high-level people who are going to connect with the technology and make India a better place and impact the society. Like Vikshit Bharat, Honorable Prime Minister says that 2047 we complete 100 years, and this is the youth where our Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandibai Patel, also gave this message that 25 years from now India will have 100 years of glorious history of independence, where this youth is going to contribute and impact the society, respecting the ethos and the values and culture of humanity as a religion. This is what JGA has believed in. That is a part of JGA philosophy, and all these rank holder students, congratulations for doing extraordinary in their life and wishing them all the best.